я могу дать слово следующему спикеру. Следующий спикер у нас тоже из Индии. Ее зовут Ирам Маджид. Она является исполнительным директором Азиатско-Тихоокеанского Центра Арбитража и Медиации и сооснователем и генеральным секретарем Международной Федерации Медиаторов во Франции. Ирам Маджид также является юристом, практикующим медиатором, и она нам расскажет об индийской практике международной медиации. Thank you. If there are no more questions for Anil, we can proceed with our next speaker, who is also from India. And it is Iram Majid, who is an executive director of Asia Pacific Center for Arbitration and Mediation, co-founder and secretary general of the International Federation of Mediators in France. She is an accredited mediator and lawyer, and she will tell us today about Indian experience of international mediation. Yeah. So thank you so much. So same привет. Yes, am I audible? Yes, we can hear you. Yeah, thank you so much, everyone. Very good evening from India. And how difficult it is to overcome linguistic difficulties, I can understand. And saying thank you so much, Arina and Alexandra, for bridging up this gap and for your efforts. So this itself shows that how different boundaries are collaborating for ADR. Thank you. Ирам Маджид приветствует гостей и благодарит переводчиков за то, что мы сокращаем непонимание между нами ввиду лингвистических особенностей. И сегодня мы поговорим о медиации в Индии. Thank you. So before I start about the topic of today, I would like to begin with a story. Прежде чем Ирам приступит к презентации, она хотела бы начать с небольшой истории, небольшого предисловия. So there was a person who wanted to visit hell and heaven, and this person went to hell first. История о одном человеке, который хотел посетить и рай, и ад, но сначала отправился в ад. So in hell, what he saw, that there was a beautiful table full of food, and there was a sumptuous and very delicious foods, are there on the table. В аду он увидел стол, полный различных яств, драгоценностей и потрясающих блюд. But in spite of heavy, good food on the table, the people who are sitting on the table, they were look like as if they have not been fed for a long time. They were hungry. They seems to be very, in pain, like that. Но люди, сидящие за столом, выглядели так, будто они не могли попробовать эту пищу, как будто они были голодными. Then this person went to them and he asked that why you are not able to eat food. Then he saw that these people's hand, they were tied up with a long wooden plank and they can't use any spoon to feed themselves. Тогда этот человек решил подойти к гостям за столом и спросить, почему они не могут насладиться этой прекрасной пищей, но он увидел, что их руки связаны, и они не могут держать столовые приборы. Then it was a very difficult situation for everybody who was sitting over there in the hell, because they were having food, they were having all the basic necessities, they were having all benefits in the hell also, but the only problem is their hands were tied with the wooden plank and they can't eat food. Their spoons were lying in front of them, even then they can't eat. Then this person has a tour for the heaven, and the same thing he saw in the heaven. Very beautiful table, a good table for the food, full of food. And similarly, there also the people who are sitting over there in the heaven, their hands also tied up with the wooden plank. But these people seems to be very happy, satisfied
and they are enjoying everything. Этот человек понял, что вокруг людей, которые находились в аду, есть все необходимое, но их руки связаны, и они не могут этим насладиться. Тогда он отправился в рай и увидел похожую картину. Большой стол, полный различных потрясающих блюд, и людей, у которых также связаны руки. Однако они выглядели довольными и удовлетворенными. So this person was wondering, the similar situation was in the hell also, and the similar situation was in the heaven. But why the people in the hell, they were seems to be unhappy, unsatisfied, and why the people in the heaven with the similar situation, why they seems to be happy? И тогда этот человек задумался, почему, находясь в одинаковой ситуации, люди, что в раю, что в аду, почему одни из них были недовольны, несчастны, а другие были счастливы. Then he come to know that the people who are sitting in the hell, or sorry, in the heaven, they are feeding each other because their hands were tied with the wooden plank. Even then, they can't fold their hand to feed themselves, but they are feeding each other, and that was missing in the hell. They were not feeding each other, neither they are able to get food for themselves. So that was the difference between hell and heaven. И тогда этот человек заметил, что люди в раю также не могли держать приборы и питаться самостоятельно, но помогали есть другим и держали приборы для других, несмотря на связанные руки. Однако люди в аду не помогали друг другу. So this is what mediation is. So in mediation, we need to take care of the interest of other party. Then only we will be satisfied, because then only the other party will take care of your interest. So it is not like litigation where you will be taking care of your interest and not other party's interest. И в этом и заключается суть медиации. Эта метафора показывает нам, что удовлетворяя чьи-то потребности, мы также можем удовлетворить и свои потребности одновременно с этим. So in mediation, both the party who are into dispute, they find a neutral person who will be called as a mediator, and with the help of mediator, they resolve their disputes by a discussion. Так, стороны, находящиеся в споре в процессе медиации, находят независимого посредника, медиатора, который в процессе обсуждения помогает им прийти к соглашению. And if I start with my slides, so there you can see what I'm going to discuss today. Today I'm going to discuss about mediation in India, mediation in international scenario, and what is the way forward. И теперь перейдем к слайдам. Сегодня мы поговорим о медиации в Индии, актуальном положении вещей и процессе медиации сейчас и дальнейшем пути развития. So as mediation and arbitration, what we have a webinar today, it's a very effective topic for the webinar, because these are the global profession in Russia or in any of the country. The laws and the procedures or the regulations are almost same. So this is a very good area of law where or area of the practice where each and everyone can understand the nuances of ADR together. Это прекрасная тема для вебинара, поскольку медиация и арбитраж имеют правила, которые ратифицированы в различных странах по всему миру, и это помогает прийти к соглашению быстрее. So before I start, that what is mediation in India? So as in the beginning, I heard that Arina was mentioning that there are very few people who even understand that what mediation is. So as I told you that the mediation is a process where two parties, they sit together, they discuss with each other, and they talk about their each other's interest, and they resolve the dispute with an amicable manner. So it is a win-win situation for both of them. They are not going to the court. Without going to the court, they are sitting together and they are discussing the matter among each other with the help of neutral third person that is called mediator.
Прежде чем начать, я также расскажу вкратце, что такое медиация, поскольку не все наши участники знакомы с этим процессом. Так вот, медиация — это процесс, в котором участвуют две и более сторон, которые в дружественной обстановке говорят о своих интересах и потребностях, и способах их урегулирования. Как правило, это происходит не в суде и с участием нейтрального медиатора, нейтральной стороны. Thank you so much. So can we run with the slides? Yeah. More. Yeah. So the first thing which I would like to tell you today that the mediation in India. So in India, if we see that the mediation was there from the very olden days, and even when the India was colony, since then we have mediation. But it was not in the structured manner. It was not in this manner. We were not having, any rules and regulation to back up this system. But we used to have in the villages, the older man of the village, he used to mediate among the villagers if they had any dispute. Медиация в Индии существует достаточно давно, однако она ранее не была достаточно структурирована и не было необходимых регуляторов и правил, чтобы регулировать процесс. Но процесс медиации применялся в различных городах и поселениях. Yeah. So can we move for the further slides and then we can see one more? Yes. So if we see mediation in India, so we have one system called Lok Adalat, another is Arbitration and Conciliation Act, and the third one is Code of Civil Procedure. Так, в Индии у нас есть несколько институтов, которые регулируют процесс медиации в настоящий момент. Первый — это Лок Адалат, у которого, к сожалению, нет аналога в российском законодательстве, но это такая нормативно-правовая организация, которая предоставляет нам альтернативные методы до судебного решения споров, так называемый форум. Затем у нас есть закон об арбитраже и мирном регулировании от 2006 года и Гражданский процессуальный кодекс. So first I will be talking about the Lok Adalat. So the Lok Adalat is a forum where dispute pending in the court of law or at a pre-litigation stage are compromised in an amicable manner. Lok Adalat have a statutory status under the Legal Service Authorities Act 1987 in India. Сначала поговорим про Лок Адалат. Это форум, на котором производится досудебное решение споров в дружественной обстановке и совместное нахождение решений. И это было урегулировано в 1997 году. And if suppose the parties who are going for the Lok Adalat and through this Legal Services Authority Act and under which the award made by the Lok Adalat or the order or the judgment come up by the Lok Adalat is deemed to be a decree of the civil court and is final and binding on both the parties. Если стороны приходят за помощью в Лок Адалат, то решение принятое в этом процессе решение может далее последовать в суд, регулирующий гражданские процессуальные дела. И в дальнейшем спор будет решаться в судебном порядке. And the members of the Lok Adalat have a role of statutory conciliators only and do not have any judicial role, though it is being conducted inside the court, but they don't have any judicial role. Therefore, they can only encourage parties to come to a settlement outside the court in the Lok Adalat and cannot pressurize any of the party to compromise or settle the case. Члены Лок Адалат не являются юридическими консультантами, они являются всего лишь нормативно-правовыми консультантами, не имеющими юридических полномочий в полной мере, в которой мы это понимаем. Они могут только посоветовать сторонам прийти к общему компромиссу. And the Lok Adalat do not decide the matter at its own instance. Instead, the same is decided by way of compromise or settlement between the parties. The members are expected to assist the parties in an independent and impartial manner in their attempt to reach amicable settlement of their dispute.
Сторона, помогающая, нейтральная сторона в лок-адалат, позволяющая сторонам, находящимся в конфликте, прийти к соглашению, должна быть нейтральной, непредвзятой и независимой для того, чтобы процесс прошел успешно и медиативное соглашение было достигнуто. Thank you. And then we had this Arbitration and Conciliation Act after that. That is on the second point, which has been mentioned, Arbitration and Conciliation Act 1996. So by way of arbitration, what had happened that in arbitration, the parties who are going for the arbitration, there is a mechanism which is being given in the act that you can have a mediation during arbitration. So that is how the parties who are going for arbitration, they can also go for settlement during the arbitration proceeding. Затем перейдем к следующему понятию. Арбитраж – это механизм, который стал доступен в Индии благодаря закону об арбитраже и мирном урегулировании от 1996 года. И медиация может проходить также в процессе арбитража. В России аналог этого – это третейские суды для дальнейшего достижения медиативного соглашения. And once during arbitration, if the party arrive to a settlement, then they come with a settlement deed to an arbitrator, and arbitrator converted this settlement deed into a consent award, and that is enforceable also, and that is that could be, you know, if you want to make objection, that could be done as well. Если стороны в процессе арбитража приходят к медиативному соглашению, это соглашение также передается арбитру, который позволяет соглашению вступить в силу, и в дальнейшем данное соглашение может стать объектом апелляции при необходимости. And if you see our Arbitration Act is Arbitration and Conciliation Act. So there was a provision in conciliation because conciliation was interchangeably used as a mediation. So in conciliation also there was a settlement mechanism is being given to the parties. They can come, sit together and have a conciliator. With the help of conciliator, they can resolve their dispute amicably, and that will be backed by law, that is Arbitration and Conciliation Act. В процессе принятия этого закона фокус делался также на мирное урегулирование, в процессе которого стороны могли бы прийти к медиативному соглашению, и оно бы также имело законодательную силу и поддерживалось именно на законодательном уровне. So although arbitration law finds its place in India within formal legal act, mediation has not acquired its enactment. But if you see the third point, that is CPC, Civil Procedural Code. So section 89 mentioned the term and say that whenever there is an element of settlement in a dispute, judges are required to give the party an option to resolve their dispute either through arbitration, mediation, conciliation, judicial settlement or lok adalat. Если стороны приходят к соглашению в суде, то судья обязан дать им возможность выбрать между урегулированием спора с помощью юридических механизмов, с помощью арбитража и мирного урегулирования, или с помощью обращения в вот эту нормативно-правовую организацию лок адалат. And if you see the origin in India, so there was two important case laws. Based on this, the culture of mediation is taken place, and mediation become very common. So the name of the case is APCAM Infrastructure and others in one case, and Salem Bar Association is the second case. Есть несколько кейсов, которые подтверждают, что медиация начала активно распространяться. And after these two cases, it become very common that the court is stated that the mandating parties' participation in mediation does not prejudice the voluntariness of mediation to the extent of participation, and the outcome of mediation is left entirely to the free will of the parties. Важно отметить, что
Ответственность за принятие решений лежит на непосредственных сторонах, и несмотря на все механизмы, представленные с помощью медиатора, решение принимается двумя сторонами и согласовывается между ними. So there was a case which I told you, that is a Salem Bar Association case. I understand that the name is particularly difficult for you to understand, but that case was filed, and the court ordered that there should be mediation centers in all the states and in all the courts. After that case, we set up mediation center, that is court annex mediation center, in all the courts. В результате одного из кейсов, наиболее важных кейсов в истории развития медиации в Индии, было необходимо открыть центры медиации в каждом из штатов Республики Индия. И так медиация продолжила развиваться. Yeah. So next slide. So whatever I was telling you right now, it was in India, and we don't have any law. And in fact, I understand that in Russia also the similar situation is that they are also enforcement is also a difficult situation for the Russian country also. Сейчас мы с вами говорили о текущей ситуации в Индии, поскольку законодательная регуляция не полностью налажена и ратифицирована. Насколько Ирам понимает, в России ситуация похожая, и у нас процесс медиации тоже недостаточно законодательно закреплен. So after pandemic, the impact has on the world, and we would find a different concept of justice and access to justice during post-COVID period, and the luxury of time and money will not be available to the people. So during pandemic, what happened, that the institutional mediation become very, very common, and the people were going towards mediation, and about 21 institutions come together and they announce that the guidelines to conduct mediation online. Because if it is a court proceeding, it was very difficult to convert into online thing, but arbitration and mediation, they come up with a solution, and they come up a way out to conduct it online to help the parties to resolve their dispute, even during the COVID time. Как мы знаем, пандемия внесла свои коррективы и имела огромное влияние на развитие мирового бизнеса, что повлекло за собой один из крупнейших экономических спадов. И в такой ситуации правосудие и судебное разбирательство стали доступны совсем немногим людям ввиду больших финансовых издержек. Однако медиация в данном случае гораздо более гибкий инструмент, и более 21 организации договорились о проведении медиации онлайн, что гораздо проще организовать виртуально, чем, например, судебное разбирательство. Именно поэтому медиация является доступным способом разрешения споров даже во время пандемии. Next slide, please. So due to this COVID, and now the situation is much better, but COVID has given us our ecosystem and a way forward for the mediation. And after COVID, many people, they understand that how to go about online mediation, and they become amenable and they become accustomed to the online procedure, and mediation become very common. I can tell you that my cases, that when I was at home during that time, I keep on getting so many calls from the parties that we are not able to go to the court, we are not able to reach anywhere, can we do mediation? And I said, yes, you can do mediation. And you will not believe that I myself has done so many matters those days when everything was closed through online and this mediation. And from there, the parties has picked up this ODR mechanism, and this is the way forward where we are moving now. And the parties are now, they are very comfortable sitting together. That is also a base for the international commercial relationship, because sitting in Russia, sitting in India, we can do online mediations and online arbitrations.
Next, please. Итак, наилучшим доступным вариантом является медиация, поскольку в это тяжелое экономическое время можно выгодно разрешить споры не только для двоих сторон, но и для поддержания мировой экономики в целом, поскольку именно в контексте международных отношений онлайн-медиация является достаточно доступным и удобным инструментом. И Ирам приводит несколько случаев из своей практики во время непосредственно пандемии, рассказывая о сторонах, которые прибегли к медиации в связи с высокой стоимостью и недоступностью судебных разбирательств, и в дальнейшем продолжили применять эту практику для поддержания бизнес-отношений. Next slide. Yes, so now after having a long discussion about the mediation and about the Singapore Convention, that many people may be asking that why mediation, why we should go for mediation. See, mediation is not only resolve your dispute, amicably sitting together with each other, but also it heals, it is a healing process. It removes dirt from the heart. Важно отметить, что процесс медиации – это не просто мирное урегулирование различных споров и вопросов в комфортной обстановке, это и также способность в дальнейшем способствовать мирному урегулированию вопросов. Процесс медиации позволяет нам поддерживать отношения. Yeah, so as I told earlier as a story, that where the other party, other people who are in the hell, they were not able to feed anybody, and the people who were in the heaven, they were feeding each other. See, on that only this concept why mediation is based, that if there are two basic human instinct. One instinct is that my hunger matter first, or my interest matter first. So hunger means your interest. If your interest matter first, then how the situation will be, and if the other party's interest or other parties matter first, then what will be the situation. So let me see the next slide, then I will be able to define this process well. Next. So there is a belief that my hunger first. So if you feel that your hunger first, then there will be a lot of dispute between the parties, and there will be prosperity, but without peace, because you may be able to satisfy your hunger, but other person will remain unsatisfied. Сейчас мы медленно возвращаемся к предисловию, к той самой истории о базовых человеческих потребностях и инстинктах. И если мы, например, отдаем предпочтение своим собственным потребностям, мы не всегда можем удовлетворить их, и в то же время потребности другой стороны также останутся неудовлетворенными. Так это становится больше похожим на состязание. Но если мы уделим внимание не только своим потребностям, но и потребностям наших партнеров, то это больше похоже на командную игру. And the second belief is that your hunger matter first. And suppose if you will be going through that, your hunger matter first, and then it will be a playground. It will be not a battleground. It will be like you will be playing with other person. You will be understanding their interest, and there will be a spirit like a game, and then there will be prosperity with peace. So in the first case, where you feel that the my hunger matter first, then it will be like a battle. Then it will be, you will achieve your goal, but without peace. In the second case, when you feel that other party's interest or other party's hunger is also important, then it will be a good playground for both of you, and then you will achieve prosperity with peace. See, this is what mediation is all about, and that is why we should go for mediation, because in mediation we build people, we build each other interest, we work towards the mutual gain. So that is why mediation is very effective in any kind of dispute.
Именно поэтому, если мы обратимся к такой метафоре, приоритет для удовлетворения своих потребностей превращает сотрудничество в состязание и способствует процветанию только одной из сторон без поддержания этого сотрудничества. Однако, если мы будем обращать внимание, идти навстречу интересам наших партнеров, это позволит нашей командной игре быть более эффективной и приведет к взаимному процветанию в мире и консенсусе. Именно поэтому медиация является таким эффективным инструментом, который позволяет развиваться гармонично в бизнес-партнерстве. Next slide. So the way forward, how, what is the way forward in mediation? So way forward is online mediation, and we should more and more we should have trainings for conducting how to conduct online mediation. We should teach in institutions that, because so far we are trained to do physical mediation, and that is why the problem happens when we were doing online mediation, and many of the parties they feel that it is not effective. So it is not because of the parties it fails, this method we are not able to utilize, but the problem was that we are not trained to do online mediation. What are the guidelines, how to do it? So the way forward is that we need to understand that what is the method of conducting online mediation or virtual mediation, and we need to adopt technology. Ирам подчеркивает важность дальнейшего развития в направлении онлайн-медиации, поскольку большинство специалистов обучались именно офлайн-медиации, а сейчас в новых условиях онлайн-медиация является наиболее перспективной, однако часто возникает фрустрация в связи с применением технологии. Именно поэтому мы должны сфокусироваться на том, чтобы развивать и структурировать именно данное направление медиации и сотрудничать посредством применения онлайн-технологий. Next. Yes, so we have come up, IIM has come up with a PeaceGate application. So this is an app which has been available either on Android or Apple or desktop for the laptop, So this is a platform where we have provided this a dedicated platform from beginning till end. How to invoke mediation, how to invoke negotiation, how to invoke arbitration, and how to schedule arbitration, how to appoint arbitrator and mediator. From the beginning till end, this app will help the parties and help the mediators to conduct online mediation. Because what we are doing right now is we are doing virtual mediations. We talk on phone and we send email, and then we do it on Zoom or any other platform. So that is virtual. But this PeaceGate is a platform where you will be getting from beginning till end of your dispute a dedicated platform. Everything will be done on PeaceGate. Итак, на пути к развитию онлайн-медиации Индийским институтом арбитража и медиации было разработано приложение PeaceGate. Это онлайн-платформа, которая также доступна как мобильное приложение для Android или iOS, и также доступна компьютерная версия данного сервиса. Это объединяет все мессенджеры, через которые ранее проводилась медиация, и вместо звонков по Zoom или по любым другим платформам все технологии находятся именно в PeaceGate, в этой онлайн-платформе, и это позволяет автоматизировать и облегчить процесс медиации и повышает его эффективность. So even if we want to have in cross-border mediation, so with the Singapore Convention also provide online mediation. So settlement agreement which will be considered in writing, and if it is content is recorded in any form, including by the electronic communication. So that will also be a way forward for business development between us, that we can use online app or this dedicated platform. Также виртуальная медиация, онлайн-медиация
развивается и благодаря Сингапурской конвенции, поскольку медиативное соглашение, согласно этой конвенции, будет рассматриваться как заключенное в письменном форме и иметь такую же силу, если его содержание зафиксировано, например, в электронном сообщении. Yeah, thank you so much. Next slide. Yeah. So now what is the role of institution like Russian institution, mediation institution, and APCAM, Asia Pacific Center for Arbitration and Mediation, Indian Institute of Arbitration and Mediation. So we all have mediation institutions. So what is the role of mediation institution? That is very important to understand, that with the help of this institution, we can bring the mediation culture. We can make, cross-border mediation and facilitation in the cross-border mediation. Institution can provide awareness. Institution can provide a good panel of mediators with good uniform law, uniform rules, and different mechanism which can be more which could be more support to the mediators and arbitrators. Итак, сейчас роль институтов медиации, центров медиации в России, а также Азиатско-Тихоокеанского Центра Арбитража и Медиации заключается в том, что это распространяет информацию о медиации, это позволяет проводить онлайн-медиацию для решения различных споров и упрощения данного процесса. Также это позволяет создать команду профессионалов, команду медиаторов, и поддерживает унификацию различных механизмов и правил, регулирующих медиацию. And we in India, we are doing a lot of projects in IIAM, that is Indian Institute of Arbitration and Mediation, and APCAM. We have started a women group also, because there are very few females, very less females in arbitration and mediation. So we have come up with the group of very influential females all over the world who are talking about gender equality in ADR, and women representation should be more, either as a mediator, either as an arbitrator or counsel. Индия занимается разными вопросами касательно развития медиации. Так, например, Индийский институт медиации и арбитража создал команду из женщин-медиаторов, чтобы повысить репрезентацию женщин в данной сфере и говорить чаще о гендерном равенстве в этой профессии. And we also have developed a project, we have come up with a project like mediators wellness or the mental health. That will be very good project. So what my suggestion is in the end, and in the end of this webinar, that after understanding your culture, and also we together can jointly do some project. That is a way forward, that institutions come together jointly for the facilitation of mediation and arbitration. So together we can make some project, that is India-Russia project or something, which can give more visibility of this institutional work, which will give more visibility to the practice of ADR, which will give more visibility that these two nations are working together to bring ecosystem for ADR. Сейчас Индия также занимается разработкой проектов в области ментального здоровья и в области медиации. И Ирам надеется на то, что в процессе этого вебинара, к концу этого вебинара, мы сможем больше понимать сходства и различия наших культур и сможем делать совместные проекты между центрами медиации России и Индии, чтобы распространять практику альтернативного решения конфликтов. Yes, and there are a lot of things which could be done, jointly by different institutions. Like suppose if there is a problem in the language, or the barrier in the language, so there could be a program which could be started for discussion on the language, discussion on the culture, cross-culture understanding with the different countries. So that will be very helpful in resolving the dispute, because that should be considered as a coaching by the institutions to other institutions, that how to understand the culture of
different countries. So I'm very thankful for Russian institution of this PC and RCNN for bringing up this way to resolve that, to understand the culture more, to understand each other's perspective more, and that is how it should be considered as a building of an ecosystem for the ADR. So thank you so much for having this webinar. It is very useful and very timely done. Ирам благодарит Российский центр медиации за организацию этого мероприятия и поднятие важной темы, поскольку считает, что это позволит нам преодолеть всевозможные лингвистические барьеры и межкультурные недопонимания в процессе решения международных споров и развития нашего бизнес-сотрудничества. Большое спасибо. Теперь меня слышно? Я благодарю Ирам за такое всеобъемлющее освещение всех вопросов, связанных с медиацией в Индии. Iram, thank you for such a thorough representation of all the issues connected to mediation in India. Thank you. И также за подробный рассказ о перспективах после ратификации Сингапурской конвенции. And we also thank you for such a detailed explanation of a process which will take place after ratification of Singapore Convention. Ну, я бы хотела уточнить один очень существенный момент, который может повлиять на, наверное, вот проведение медиации до момента принятия Сингапурской конвенции. But I would like to clarify one aspect of mediation, how the mediation is going to take place before the convention is ratified. Правильно ли мы поняли, что медиативное соглашение в Индии, подписанное индийским медиатором, имеет такую же силу, как решение арбитража, то есть третейского суда? If we understand you correctly, does the mediation settlement by the Indian mediator, signed by Indian mediator, has the same force? Is it enforced in the same manner as the arbitral award? See, if it is domestic mediation, so yes, without having law, domestic mediation without having law, how we are doing it, that we are making a settlement agreement in conciliation. Because in the beginning I told you that we have law on arbitration and conciliation. So we are making it as a conciliation because conciliation is interchangeably used in our country, and even not only our country, but now even the UN, which I told you the law 2002 is being now converted in the UNCITRAL model law on mediation. So everywhere now conciliation is being replaced by mediation. So was the case with us so far. We were doing conciliation in the name of conciliation, all the settlement agreement. This was the one way. And second way was that having gone through the arbitration first, and in arbitration there is a provision to go for the settlement, and the parties go for settlement, and once they settle the dispute, they come back to the arbitrator with a settlement agreement, and that will be converted into consent award, and that is enforceable as award. Данные споры регулируются законом об арбитраже и мирном урегулировании. Если мы говорим о решении споров и подписании соглашений, споров, которые касаются партнеров внутри страны, то есть не международных споров, то это регулируется законом об арбитраже и мирном урегулировании, принятым в 1996 году. Если же, например, в процессе арбитража, в процессе третейского суда стороны были направлены в медиацию и достигли соглашения в ходе медиации, данное соглашение передается арбитражу, да, имеет такую же законодательную силу.
Благодарю за подробный ответ. И на этом моменте я немного возьму порядка 5 минут для того, чтобы немного прояснить ситуацию, как у нас происходит в России, потому что в целом наши процессы отличаются. Thank you so much for a detailed answer. And now I would like to take a small break to clarify the processes in Russia, as in Russia we have some differences concerning mediation and arbitration processes. So it will take about 5 minutes. В России есть закон о процедуре медиации, это 193-й федеральный закон. In Russia, we have a federal law concerning mediation. It is, could you please, 193-й. 193 federal law. И в этом законе у нас есть как судебная медиация, так и досудебная медиация по этому закону. And so, according to this law, we have both mediation that takes place in court, and also we have mediation that takes place before any court decisions are made. То есть в процессе судебного разбирательства стороны могут прибегнуть, то есть обратиться к медиатору и заключить медиативное соглашение, которое утверждается как мировое соглашение и имеет силу судебного вердикта, потому что оно утверждено судом. It means that during the litigation, the parties could apply to the mediation procedure and set this mediation settlement, which will be enforced and have the power of the enforcement writ. Также стороны могут обратиться к процедуре медиации без суда. То есть они просто идут к медиатору, не открывая дело в суде. Also, the parties may ask for mediation without going to court. It means that they just go to the mediators and ask for the procedure. И в таком случае, если стороны пришли к соглашению, и им нужно, чтобы медиативное соглашение имело силу исполнительного листа, они могут обратиться к нотариусу, и заверенное нотариально нотариусом медиативное соглашение будет иметь силу исполнительного листа. So if the parties agreed, they just sign this mediation agreement, and if they want to justify it, they may apply to the notary, who will make this mediation agreement have the power of the enforcement writ. И это очень удобно, потому что стороны могут, ну, в целом не полагаться на решение суда, а просто решать вопрос между собой. And it is believed to be very convenient because the parties shouldn't always go to the court. They might resolve the situation, resolve the dispute by themselves with the help of a mediator. Но, к сожалению, Россия не подписывала Сингапурскую конвенцию, и у нас нет информации о том, чтобы наше правительство собиралось это сделать. But unfortunately, the Russian Federation hasn't ratified the Singapore Convention, and we have no information about the future intentions of our government. И поэтому для нас в данный момент международная медиация может быть доступна в двух видах. So the international mediation for us is available in two ways. Первое – это схожий с вашим механизмом, когда мы идем через арбитраж. Под арбитражом я понимаю третейский суд. The first way, when we apply to the arbitrage tribunals, but which are actually the commercial courts, not the commercial, but the same that's actually
in the whole world is Правильно. arbitration courts. И здесь по российскому законодательству возможно обращение в арбитраж только на стадии спора, то есть стороны не могут провести медиацию, заключить медиативное соглашение и после этого обращаться в арбитраж. Они должны обратиться в арбитраж, а потом уйти в медиацию, и в таком случае вот это медиативное соглашение, утвержденное арбитражом, на согласованных условиях имеют тоже силу исполнительного листа по Нью-Йоркской конвенции. So actually, if the parties really want to apply for a mediation procedure, they initially should go to the arbitrage tribunal, and only after that they may apply to the mediation procedure. And actually, the agreement that will be signed during this mediation procedure will have the power of the enforcement writ. Потому что оно утверждено арбитражом. Ну, то есть утверждается арбитражом на согласованных условиях и в таком случае имеет силу исполнительного листа. As it is already been justified by the arbitrage tribunal, Третейский суд in Russian, and that is why it has the power of the enforcement writ. А также в тех странах, где есть возможность придания медиативному соглашению силы исполнительного листа без применения арбитража либо суда, мы можем проводить совместные медиации с такими центрами медиации и утверждать медиативные соглашения в соответствии с законодательством обеих стран. Actually, we also could participate in joint mediation with other countries where this procedure is much easier and shouldn't be initially justified by the arbitration tribunal. And so such joint mediation will allow us to have our mediation agreement have the power of the enforcement writ.